Assalamualaikum and hi everyone. So welcome to chapter 7.2 Chemical Properties of Haloalkanes. So for this chapter quite long sebab start from reaction. Okay, reaction pun ada banyak jenis. Okay, and then after that sambung ke mechanism. Okay, so for reaction video I will divide it into 2 mechanism video yang lain. So kiranya 3 videos for chapter 7.2 lah. Alright, so in this video, I'm going to cover learning outcome A, which is you should be able to explain nucleophilic substitution reaction of haloalkane. Ada banyak nucleophilic substitution reaction dalam topik ni. Okay, and then lastly, I will cover the elimination reaction of haloalkane. Right, so basically learning outcome A and E only. Right, tapi panjang. Okay, so let us go to introduction. Okay, for introduction, first you need to understand haloalkane tu apa side dia. Carbon tu nucleophilic side ke electrophilic side. Okay, so kita tengok sini. The carbon halogen bond in haloalkane is polar. Yes, okay, so let's say over here, this is alkyl group lah, so carbon. Okay, X adalah halogen. Okay, so contoh mungkin C attached to Br. Okay, so this bond is a polar bond. Okay, kenapa dia polar bond? Sebab kita tahu halogen, okay, more electronegative than carbon lah. Okay, so since they're more electronegative, so that's why the bond here is polar. That means this halogen, okay, kuat tarik elektron, so dia partially negative, and this carbon kurang elektron, so dia partially positive. Okay, so this area here, which is the carbon here, okay, carbon atom bearing the halogen is electrophilic side. Okay, so we can say that carbon ni adalah kawasan electrophilic side. Yeah, okay. So ingatlah C attach dengan Cl, C attach dengan Br. So kawasan carbon ni semua adalah kawasan yang kurang elektron. Okay, electrophilic side. Okay, and then therefore haloalkane undergo nucleophilic substitution reaction. Okay, kan kita belajar apa? Since dia punya side adalah electrophilic side, so the name of the reaction will be opposite. Okay, so maksudnya nucleophilic apa? Okay, since dia akan substitute Br ni akan keluar, so Br ni akan disubstitute oleh benda lain, so nama dia jadi nucleophilic substitution reaction. Tapi other than nucleophilic substitution reaction, haloalkane can also undergo elimination reaction. Okay, elimination reaction means ada yang hilang lah. Contoh HBr ke yang akan keluar. Okay, so dia akan form double bond. Right, so in this chapter we are going to learn about nucleophilic substitution reaction. Yes, okay, and then elimination reaction. Okay, synthesis of Grignard in another video lah. Okay, so in this video, focus on these 2 reaction only. Okay, so kita tengok nucleophilic substitution reaction. In nucleophilic substitution reaction, a nucleophile replace halogen X. Okay, so halogen X ni akan keluar. Okay, and nucleophile lain yang akan masuk dan attach to this carbon. So, kiranya menggantikan X ni lah. Okay, so kenapa X ni boleh keluar? Kan before this ada cakap dekat kamu, halogen is a good living group. Okay, good living group means easier to live as stable halide ion. So kiranya dia boleh keluar sendiri and dia akan form halide ion yang stable. So contoh Cl-, Br-, stable lah. Okay, so in this chapter kamu kena hafal ni, nucleophile ni. Okay, so kamu kena hafal nucleophile tu jenis apa, strong ke, weak ke, kamu kena hafal. Because it will help you in mechanism later on. Okay, nak buat mechanism nanti, kamu kena boleh identify that nucleophile adalah strong nucleophile ataupun weak nucleophile. Okay, kalau strong nucleophile, mechanism dia mungkin lain. Kalau weak nucleophile, mechanism dia mungkin lain. Okay. Alright, so kita tengok strong nucleophile, example OH-, Cn-, CH3O-, RCOO-. R ni adalah alkyl lah, it can be 1CH3 je ke atau CH2, CH3 ke, ikutlah. Okay, ini pun sama, dia boleh ganti dengan RO- pun boleh. Okay, so basically nucleophile yang kuat adalah yang bercharge negatif. Tapi malangnya in exam, kadang-kadang dia tak bagi kamu yang bercharge negatif ni. Dia bagi kat kamu NaOH. Okay, so from here you should know lah. Oh, from NaOH, actually you can extract out OH-. So that's mean dia kategori strong nucleophile lah. Okay.
Alright, and the same goes for this one, Cn minus. Dia tak datang dalam bentuk Cn minus. Kadang-kadang dia boleh datang dalam bentuk KCN, NaCN. Okay, ini pun sama. CH3ONA, CH3OK. K tu potasium Okay, and sama juga this one. Okay, RCOO minus. Tu boleh jadi RCOO-Na. Okay, RCOOK. Alright, so basically tips dia adalah for strong nucleophile, if you see something yang ada metal, okay, metal tu means logam lah, okay, Na, potassium, sodium, potassium, magnesium, kalau ada, semua tu metal kan, logam. Okay, so kalau ada logam attached to benda lain, so usually itu adalah strong nucleophile. Okay, so macam ni, CH3OONA, so dia adalah strong nucleophile. Okay, and then for weak nucleophile usually dia ada lone pair. For example, H2O kan ada 2 lone pair. Ini ROH ni alkohol lah. Okay, so this is alcohol. Alkohol pun ada 2 lone pair dekat oksigen. This is NH3 adalah ammonia, ada 1 lone pair dekat nitrogen. Okay, so dia adalah weak nucleophile. Okay, so ini yang saya cakap tadi lah. Okay, yang point yang first ni, nucleophile ni akan gantikan X, so X akan keluar lah. Okay. Alright, so next kita tengok the first reaction, which is dehydrohalogenation. Okay, so this reaction is not something new. Okay, bukan benda baru dah. Okay, actually I can just skip this. Okay, sebab kamu dah tahu dalam topik alkene before this. Okay, so type of reaction adalah elimination. Okay, that means kita akan eliminate something and we will form double bond. Okay, our reagent can be KOH or NaOH, strong base lah. Okay, so condition kita kena ada ethanol reflux ataupun ethanol heat lah. Okay, and then our product will be alkene, and our product yang mana major or minor need to use Sazaf rule. Okay, because kita tahu dalam elimination reaction we have to follow Sazaf rule. Okay, so ini NaOH, ethanol reflux. So basically kita akan eliminate HCl lah dekat sini. So Cl is over here. So next we need to determine hydrogen dekat mana. Okay, so this carbon here ada 1, 2, 3 bond. That means dia ada 1 H. Okay, so let us draw the hydrogen here. Okay, and then this carbon ada 1, 2 bond. So dia ada 2 H. Okay, so ada 2 H. Alright. So, kita boleh buang Cl dan hydrogen yang adjacent to it. Okay, so maksudnya Cl attached to this carbon. Jiran kepada carbon ni adalah carbon ni dan dia ada H. So, we can eliminate this H and Cl to form pi bond here lah. Okay, so our product can be this structure here. Okay, so double bond situ. Ataupun another one adalah double bond sini. Okay. So, Cl dan H ni. So, yang mana major, mana minor. Okay, so kita kena follow Sazaf rule to determine the major product. Sazaf rule cakap, carbon-carbon double bond that attached to more alkyl group is more stable, so it will become major product. Okay. So, let us look at this carbon-carbon double bond attached to 1, 2, 3 alkyl group. This carbon-carbon double bond attached to 1, 2 alkyl group. So, yang mana lagi banyak? Yang inilah kan. So, this one will be the major product, while the other one is the minor product. Okay, so let's say lah if some of you wondering what is the side product. Side product, since kita eliminate H dan Cl, so our product will be HCl. Okay, alright, so that is for dehydrohalogenation. D means remove. Hydro means hydrogen, halogen lah. So, remove hydrogen dan halogen to form alkene. Right? So, settle for elimination reaction. Okay, so next kita nak tengok nucleophilic substitution reaction pula. Okay, so yang color orange ni semua nucleophilic substitution reaction. Dia ada banyak. Okay, so let us start with the first one, hydrolysis with water. Okay, dah nama pun hydrolysis usually involve water lah kan. Alright, so type of reaction kita adalah nucleophilic substitution. That means kita akan substitute halogen. Okay. And then our reagent adalah water.
And from the previous video, we know that water ni ada 2 lone pair. So, dia adalah weak nucleophile. Okay, and the condition must be reflux. Okay, and our product will be alcohol. Okay, so this is the example. Okay, we have our haloalkane reacted with water and then reflux condition dia dekat bawah. Okay, so kita nak tahu produk kita. So, we need to rewrite the starting material except for Br. Okay, but over here kita kena substitute dengan benda lain lah. Okay, so for the product, I would suggest you to have at least 2 colours of pen. Okay, alright, so pen yang ada 2 warna lah, at least satu merah, satu biru, satu merah, satu hitam ke. Okay, so that when you do your revision later, kamu tahu yang mana masuk, mana tak. For now, you still remember, but later on, kita tak pastikan. So better start daripada sekarang buat nota yang macam ni lah. Okay, so we know that this Br akan keluar. Okay, and kita akan replace with OH sebab kita akan form alcohol. Okay, and our side product will be Br minus lah. And H3O plus. Okay, bukan HBr sebab dia ada reason dia masa kita buat mechanism nanti. Right, so this is our product. Basically, we substitute Br with OH yang datang dari water ni lah. Okay, so kita dapatlah alkohol produk kita. Okay. Right, so done. Next, kita tengok hydrolysis juga. Tapi hydrolysis with hydroxide ion. Okay, so kita hydrolyze dengan hydroxide ion. So type of reaction still the same, nucleophilic substitution reaction. But our reagent is NaOH or KOH. Okay, different dengan yang atas ni adalah, okay, dia menggunakan strong nucleophile. How do we know strong nucleophile? Kan tadi saya dah pesan. Okay, kalau kamu tengok ada metal, okay, usually dia adalah strong nucleophile. Okay, so the nucleophile here adalah OH minus. So this one pun OH minus. Okay, so condition sama, reflux, our product pun sama, which is alcohol. Cuma beza dia adalah reagent dia. Okay, satu weak nucleophile, satu strong nucleophile. Okay, dalam mekanisme nanti, weak and strong nucleophile ni akan mempengaruhi jenis mekanisme lah. Okay, so for now tak apa, kita tengok produk dia sama je. So kita salin balik. So CH3, CH2, okay, and then for Br, we substitute with OH. And our side product will be NaBr. Tapi macam saya cakap before this lah, okay, for side product, if you tak boleh tulis pun tak ada masalah, okay. Sebab dia tak tengok pun dalam exam, dia just nak tengok produk yang terhasil ni. Okay, so this is alcohol. Okay, so settle. So next, kita tengok alcoholysis pula. Okay, alcoholysis means kita akan react dengan alcohol and that alcohol will break. Okay, lysis to break kan. Okay, so kita tengok reagent kita adalah alcohol. Okay, alcohol adalah weak nucleophile. And condition kita reflux, kita akan produce ether. Okay, so recall balik. Chapter 4, ether is COC. Okay, tak kisahlah C ni berapa carbon pun. Okay, but dia O dia di tengah lah between C dan C. Okay, so yang ini macam mana, apa yang terjadi adalah, okay, so this is nucleophilic substitution reaction. So we know that Br ni akan keluar lah. So bond here akan putus. Okay, and then the bond here pun akan putus. Okay, so basically yang merah ni, ini akan keluar, ini akan keluar. Okay, so kita akan gabung this whole thing dengan benda ni. Okay, so kita kena pakai 2 color. First, kita draw dulu kita punya structure. Okay, so CH, CH3. Okay, and then attach to cyclopentane. Okay, and then ada something yang dia attach with. Okay, and that is OCH2, CH3. Okay, so yang merah ni, okay, so yang merah tu datang dari alkohol tu lah. Okay, so this one ada C, ada O, ada C. So this is what we call ether. Okay, and the side product will be HBr. Okay,
So that is alcoholysis. Okay, alcoholysis ni name of reaction, type of reaction dia adalah nucleophilic substitution reaction. So kita akan form ether. Okay, so next kita tengok reaction with RO minus ion. Okay, R ni adalah alkal lah. Okay, so type reaction sama, reagent kita NaOR. Okay, NaOR here can be macam NaOCH3 macam tu, ataupun NaOCH2CH3. Okay, tak kisahlah. Okay, ataupun Na tu can be replaced with K pun boleh, potassium. Okay, sama sahaja. So since there ada involved metal here, so we know that reagent ni adalah strong nucleophile. Okay, and our condition is ethanol reflux and our product will be ether. Ether means same as atas ni lah, kita akan form ether juga. Okay, so over here apa yang akan keluar adalah, okay, so Br ni akan keluar, kita tahu. Okay, so bonding antara NO ni akan, NaO ni akan break. Okay, sebab our nucleophile adalah RO minus. So this whole thing, CH3, CH2O minus adalah our nucleophile. So kita akan break the bond here. Okay, so ini putus. Ini putus. Okay, so produk kita akan jadi CH3, CH3, H. Okay, and then attached to O, CH2, CH3. Okay, so O, CH2, CH3 ni datang dari nucleophile ni lah. Okay, so COC. So this is again ether. Okay, and our side product, okay, will be NaBr. Okay, so next reaction with CH3COO minus ion. Okay, so CH3 ni boleh replace dengan alkyl group yang lain lah. Okay, so type of reaction still the same, nucleophilic substitution reaction. Reagent kita CH3COO-Na ataupun Na can be replaced with K. So since involve metal, so we know that this is strong nucleophile. Na is Na+, so dia punya nucleophile adalah CH3COO-. Ini pun sama, CH3COO- adalah dia punya nucleophile. Right, so condition ethanol reflux, our product will be ester. Okay, ester pula macam mana? Ester dia ada C double bond O, O, C. Dia macam tu. Okay, so ini alkyl group, tak kisahlah apa pun. Ini pun sama juga, can be any alkyl group. Okay, so dia ada C double bond O, C, that is ester. Okay, so over here kita nak break apa? Kita tengok balik. So nucleophilic substitution kan, so Br akan keluar. Okay, and over here the nucleophile is this whole thing here, which is O minus ni kan. So the bond here kena putus, Na tu keluar. So that's mean kita akan take this O bonded with this carbon here. Okay, so kita redraw CH3, CH2. Okay, and then CH2. Lepas tu bonded with oxygen, and then C double bond O, and then CH3. Okay, so ini adalah ester lah sebab C double bond O, C. Okay, so this is ester. Okay, and then the side product. Okay, side product dia adalah NaBr. Okay, so settle. Next, kita tengok reaction with ammonia pula. Okay, so reaction with ammonia, ammonia is in excess. Okay, so ammonia adalah weak nucleophile. Condition sama juga ethanol reflux, but our product now is amine. Okay, amine means ada alkyl group that attached to NH2 lah. Okay, so that is amine. Tapi amine ni pun ada banyak kelas jugalah, depend lah. Kadang-kadang attached to NH sahaja ataupun NH2 macam case ni lah. Okay, so kita tengok kita punya produk. Okay, so over here Cl ni akan keluar. Okay, so NH3 ni akan bonded dekat carbon. Tapi tak adalah semua N kan, sebab nitrogen can only bond to 3 benda. Satu lagi lone pair lah. Okay, so kita salin balik our starting material. CH3, C, CH3, H. Okay, and then bonded with nitrogen yang ada 2 H. Okay, so side product kita adalah HCl. Okay, so this NH2 come from ammonia.
Okay, so sebenarnya sini ada lone pair ni. Okay, memang sini pun sebenarnya ada lone pair. Tapi dia tak tunjuk lah. Tapi kamu faham-faham lah nitrogen can bonded tu 3 benda. Okay, so that dia ada 2 lone pair. So 1, 2, 3, 4, 5. If you count dia punya formal charge, 5 valence electron minus 5 equal to 0. So ini keadaan nitrogen yang paling stable lah. Okay, so this whole thing here, inilah yang kita panggil amine. Okay, so that is amine. Right, so settle. Right, so next adalah reaction with Cn minus ion. Cn minus is cyanide ion. Okay, this cyanide ion is supplied by KCN or NaCN lah. Okay, so dia adalah strong nucleophile. The condition is ethanol and reflux. Okay, our product will be nitrile compound. Nitrile means Cn minus ada dalam compound tu. And from this reaction, you will add 1 carbon atom to the product. Okay, so sebabnya sini Cn ni ada C ni sini. So, C ni akan menyebabkan structure produk kita nanti bertambah lah. Sini ada 3 carbon kan. So, produk kita nanti akan ada 4 carbon. Okay, so for this one, kita draw balik dia punya structure. Okay, and then over here H. Okay, lepas tu ini okay sama macam tadi, Br ni akan keluar. Okay, and K dengan Cn tu dia akan break lah. So K jadi K plus, Cn jadi Cn minus. So Cn minus akan masuk dekat sini. Okay, so this whole thing here, inilah yang kita panggil nitrile compound. Okay, and our side product will be KBr. Okay, so Cn ni sebanyak kali dah saya ingatkan, Cn ni actually dia adalah C triple bond N. Okay, tapi kalau dia tak tulis pun you should know lah, C dengan N tu dia ada triple bond. Right, so this reaction, selain daripada dia tambah bilangan karbon, yang penting dia adalah dia ada further reaction lagi. So kadang-kadang kamu nak form benda lain, kita boleh lalu dulu nitrile compound ni. Okay, so further reaction of nitrile compound. So let's say lah kita dah form our nitrile compound, and then kita reducekan our nitrile compound. Okay, by using reducing agent yang kuat, which is liah. Okay, liah ni lithium aluminium hydride. Okay, so lithium aluminium hydride is a strong reducing agent. Followed by hydrolysis, dia akan menyebabkan produk dia jadi amine. Okay, ini nitrile, amine yang tadi lah. Ada NH2 kan. Okay, so kita salin balik. So dekat sini CH3. CH3 attached to H. Okay, attached to carbon. Okay, so perubahan dia dekat sini. Okay, so over here C ni akan jadi CH2, N akan jadi NH2. Okay, so CH2, NH2. So inilah yang kita panggil amine. Okay, so this is reduction. Okay, and for reduction menggunakan liah, cuba kamu tengok cara saya tulis reagent. Mesti ada number. Number 1 liah, number 2 H3O+. Okay, sebab followed by hydrolysis. Okay, right. So next, kita boleh juga ambil nitrile compound tadi yang terhasil tadi, kita react dengan water dan H+. Okay, hydrolyze lah, maksud dia hydrolysis of nitrile. Kita akan dapat benda lain pula, iaitu carboxylic acid. So kiranya from nitrile compound you can form 2 other compound yang lain. Okay, bila kamu react dan bila kamu reduce kan, kamu dapat amine. Bila kamu hydrolyze kan, kamu akan dapat carboxylic acid. Okay, so that's why reaction ni penting, so that kita boleh convert between functional group. Okay, so CH3 ni salin balik. Okay, and then ini pun sama macam tadi, cuma Cn ni, okay, kan jadi carboxylic kan tadi. So maksudnya dia akan jadi C double bond O, OH lah. Okay, so basically karbon yang terakhir tu, which is this carbon ataupun karbon yang Cn ni, attachkan dia dengan double bond O, OH. Sebab inilah structure carboxylic acid. Okay, right. So settle untuk reaction of haloalkane involving elimination reaction dan nucleophilic substitution reaction. So in the next video, I will cover Grignard reagent. Thank you. Bye.